يعني شفت اليوم ناوي ان شاء الله يعني اعطيكم الكرينيال نير بعد الاسئله نخليه يضل على الاسبوع الجاي ان شاء الله. اوكي. فراح نعيد الجروس ستراكشر والبلاد سبلاي والفانكشنال ارياز الفانكشنال اريا اوف ذا سيربرال إذا تشوفون التقسيم بالبداية اللي قسمنا لكم إياه سمات تقسيم البرين into 3 major parts هي forebrain forebrain into telencephalon or the cerebrum. The other part of the forebrain is the diencephalon. Then this is the mesencephalon or the midbrain. Then behind the brain. Yes. أخذنا ال first part اللي هو telencephalon أو cerebrum. أول شيء شفنا surfaces. We have two cerebral hemisphere, right and left cerebral hemisphere. We have superolateral surface, and we have a medial surface, and we have an inferior surface. And we divide the cerebrum into lobes. يلا انتبهوا. By presence of central sulcus and the lateral sulcus into frontal lobe, parietal lobe, occipital lobe, temporal lobe. Another sulcus that's present here, parieto-occipital. Another sulcus here, calcarine sulcus. It is important here to identify these sulci. We have at the calcarine, in the calcarine sulcus, at the depth of the calcarine sulcus, or on the two lips of the calcarine sulcus, we have the presence of the visual area. Now, مثلا anterior to the central sulcus, motor area, or the central gyrus, or main motor area. طبعا بالنسبة للmain area, it have its association area. In كل primary area, it have its association area. Association area, it will integrate the function of the primary motor area. يعني مثلا موجودة يعني مثلا بالvisual area, it have nearby it have an association visual area. How it will integrate its function? One of the side of its integration is it may contain a memory of vision. Memory of vision is special to vision, and there is a memory in the مثلا عندنا هنا auditor area. There is an association auditor area. We have a memory that we remember certain sounds. واضح؟ يعني واحدة من السايتس يعني واحدة من السايد of integration قاعد تكمل عملها. الموتور اريا، sensory area، هذه هنا البروكاز اريا. البروكاز اريا موجودة بالفرونتال لوب. بروكاز اريا اللي هي main اللي هو يسمونه speech area that control speech. Vernix area here are the parietal lobe. Vernix area is a sensory area that help us to understand the spoken speech. يعني شلون قاعد نفتهم الحكي. To understand the spoken speech and to understand the written language. شلون راح تفتهم المنطوق والمقروء. بالفيرنكس area. What is important here? يعني what is next? If you look to the blood supply of the brain here, we have the two systems. موجود عندنا carotid system, موجود عندنا vertebral system. Carotid system, it will give the anterior cerebral artery, supplying the medial surface of the frontal lobe. Middle cerebral artery, which is the main blood supply to the cerebral cortex, which will at the depth of the lateral sulcus. Here you can see the branches supplying mainly the cortex. Yes. Why we call it cortical branches? Why? Because the cerebral cortex is the site of very important vital function. يعني موجود عندنا thinking هنا، موجود عندنا memory، موجود عندنا judgment، موجود عندنا decision making. يعني مثلا اتخاذ القرار موجودة بالفرونتال لوب، وذلك هي مذكورة بالقرآن أنه الناصية.
ناصية خاطئة في كارثة موجودة وين؟ بالفرونتال لوب، يعتبر هو هذا الناصي. يعني الإنسان مسؤول عن يعني هذا الجزء مسؤول عن الججمنت، وأنت مسؤول عن الديسيشن ميكينج، اتخاذ القرار. بالتالي إذا صار عندنا obstruction من one arteries بالانتيريور cerebral artery أو بالميدل cerebral artery which is the main blood supply، راح يصير عندنا الإفكت اللي هو الموتور والسنسوري. representation of the body area، يعني هنا راح تكون بالنسبة للسيربرام راح يكون مناطق تمثيل الجسم regarding the motor and sensory. موجود representation شنو upside down، يعني راح تشوفونها كصور بالكتاب، صور موجودة بالكتاب أنه شنو legs up، legs foot and legs up here on the medial side موجودين هنا على الفرونتال لوب. هنا راح تبدأ عندنا هنا نوبة الثاي والترانك upper limb والهيد والنيك لاست. شنو اللي نشوفه؟ راح نشوف انه راح يكبرون الرسم مال الهيد والنيك، يقول لك large area to the head, neck and lips and tongue and large area to the hand. يعني الهاند همين ممثل. So these structures يعني هي موجودة بالهيد والنيك والهاند have an extensive representation in the cerebral cortex. لذلك راح نشوف انه الهاند راح تكون الهاند لها الهاند يعني human hand can perform very fine functions. يعني لذلك نشوف انه بالنسبه للرسامين او النحاتين او حتى قسم الجراحين هم شوف يعني بايده يسوي very 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 delicate functions. Why? Because this large representation area in the cerebral cortex whether regarding sensation and motor function. يعني بالسنسيشن هم نفس الشيء بالنسبه للفيس والكنترول اوف ذا فيس بالنسبه لها. فاذا صار obstruction بالنسبه للانتيريور cerebral artery هنا راح تتاثر الليج اريا، ليش؟ لانه هي على الليج اريا هنا represented here. But if the middle cerebral artery which is more important and more the main blood supply هنا راح تتاثر السبيتش اريا، تتاثر المين موتور اريا والمين سنسوري اريا، الاوديتوري احتمال الفيرنكس اريا هم راح فيرنكس اريا هير. لذلك راح ينتهي باراليسيس، احتمال انستيزيا يعني loss of sensation, loss of motor function الى اخره. قلنا هذا سميناها cortical branches supplying the cortex. another branches yes نفس لا مو نفس، اكو عندنا هاي cortical branches supplying the cortex يعني نفس branches من anterior و branches من الميدل supplying the cortex. The deeper structure will pass through the perforated substance here, anterior and posterior perforated substance. Through this perforation we have the passage of branches called central branches that go deep to supply the basal nucleus. Central branches. Okay. This part on the medial side, this band of white matter called corpus callosum, having anterior rostrum, genium, body and splenium. This inferior to the corpus callosum is septum pellucidum. Then next this is the fornix, and then you will have this is what we call pterygochoroid or the choroid plexus of the third ventricle. Choroid plexus that secretes CSF. Then next this is the diencephalon, the dorsal part of the thalamus. This is the interthalamic connection. اي هذه الكافيتي. طبعا الكافيتي الموجوده شنو راح تكون؟ الكافيتي الموجوده هي third ventricle. Okay. Third ventricle. Next to the thalamus ventrally موجوده عندنا hypothalamus. This cavity called the third ventricle, and this is the floor of the third ventricle.
ventricle راح تاخذوه بالتفاصيل ان شاء الله ما تقوميها بالنظري تقوميها بالنظري الفنتركلز، محاضره كامله على الفنتركلز. اخذنا شوي جروس عنه. اخذنا اللاترال أي. اخذنا اللاترال. lateral ventricles. اللاترال ventricles اللي هي الكافيتيز اوف ذا تو cerebral hemisphere، يعني هذه هي الكافيتي الموجوده هنا. هذا الكافيتي اللاترال ventricle راح through the interventricular foramen will communicate with the third ventricle. Okay. Third ventricle will continue through the cerebral aqueduct to the fourth. Fourth ventricle is the cavity of the hindbrain. Hindbrain consists from pons, medulla oblongata, cerebellum. هنا أوضح إذا تشوفون cavity of the fourth ventricle, which is a tent shape. It has a floor and it has roof, and also it contains a choroid plexus. That's straight CSF. Here, this is this part called the brainstem. Brainstem consists from the midbrain, pons, and medulla oblongata. Brainstem, it have three main functions. قلنا what are the functions of the brainstem? Yes, all the tracts that ascend and descend from the brain is going through the brainstem. لذلك سموه جذع الدماغ. All the descending tracts اللي هي الموتور tracts مثلا corticospinal tract, it will descend through the brainstem. And the main sensory tracts that ascend up اللي هي مثلا عندها spinothalamic اللي هي main sensory pathway will ascend through this part of the brain, the brainstem. Another function is containing the nuclei of the cranial nerve. قاعد تشوفون هنا these nerves emerging from the brainstem contain their nuclei contained in the brainstem. Another function to the brainstem is containing the vital center اللي هي cardiac center والrespiratory center والvasomotor center. يعني control this center controlling the respiration, the heart rate, and controlling the blood vessel diameter vasodilatation and vasoconstriction. كلها موجودة وين؟ in the brainstem, pons and medulla oblongata. الكرانيال نيرف ان شاء الله راح لما تاخذوها بالنظري نرجع نشرحها كلها. منطقة الميموري وليفري اريا الميموري تاخذها الميموري موجودة بالفرونتال لوب، يعني الميموري واحد بايش مثلا ونرجع بالنسبة للميموري موجودة بالاسوشيشن اريا اوف موجودة مثلا بالموتور اريا بالاسوشيشن اريا اوف موتور اريا اتس سبيشال ميموري. بالسوماتو سنسوري بالاوديتري اريا بالفيجوال اريا هم يعني فيجوال اريا عندك بالاوديتري اريا بالolfactory اريا how you can remember certain odors or how you can remember certain vision. all these are present يعني راح تكون الذاكرة موزعة على عدة مناطق. واحدة من عندها مكونات الذاكرة الرئيسية منها موجودة بال what we call the hippocampus. هذا بالعربي يعني هو اسمه it's a Latin word hippocampus. It means the sea horse معناه حصان البحر. هذا المنطقة إذا تأخذ بها coronal section هسه راح تبين شكلها مثل sea horse, looks like sea horse. هاي هنا it is concerned with the memory. This is especially affected in patients with Alzheimer. راح دائما يكون البحوث على هاي المنطقة راح تتأثر جماعة الألزهايمر. اوكي هذه هنا هسه هذا السبيسيمن تشوفون هذا الارتري. هذا شنو الارتري؟ هذا الانتيريور سيربرال ارتري running on the surface of the corpus callosum. Next to the corpus callosum here, septum periostidum. Next to the septum periostidum we have what you call the fornix. This part called the thalamus, and this is the interthalamic connection.
هاي الكافيتيز الموجوده بالبون اوف فرونتال ساينس. هذا هو الفرونتال ساينس، وهذا Sphenoid هذا السفينويد ساينس. السفينويد ساينس. هذه الساجيتال ساينس، وهذا لا ستريت ساينس. هذا ستريت ساينس. الانفيريور راح يجي هنا، راح يجي هنا the lower free border of the falx cerebri. falx cerebri. اوكي. هذه الاشياء بس اللي خليكم يعني تشوفوها اليوم. اكو عندكم سؤال؟